અમદાવાદના ત્રાગડમાં એક 17 વર્ષીય વિદ્યાર્થીએ છઠ્ઠે માળેથી કૂદીને પોતાની જીવન લીલા સંકેલી લીધી. પોલીસ હવે કારણની તપાસ કરી રહી છે. રાતનો સન્નાટો, ઊંચી ઇમારત અને છઠ્ઠા માળેથી નીચે પડેલું એક યુવાન જીવ. છઠ્ઠા માળેથી મોતની છલાંગ. અમદાવાદના ત્રાગડમાં આવેલા એરિસ્ટો આનંદમ ફ્લેટમાં 17 વર્ષીય કહાન પટેલના મોતે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. નીટની તૈયારી કરી રહેલા કહાને પોતાના ફ્લેટની ગેલેરીમાં લગાવેલી કબૂતર જાળી કાપી છઠ્ઠા માળેથી નીચે જંપ લાવ્યું. ગંભીર ઇજાઓના કારણે તેનું મોત નીપજતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ કામે કહાન પ્રશાંત પટેલ, ઉંમર વર્ષ 17, અભ્યાસ અને રહેવાસી B601 એરિસ્ટો આનંદમય ફ્લેટ ત્રાગડના એ પોતાના રૂમની સ્ટેન્ડિંગ બાલ્કનીની બહાર આવેલ કબૂતર જાળી કાપી અને ઉપરથી કૂદકો મારેલ અને નીચે પડવાથી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર પડવાથી શરીર ઉપર આંતરિક ઈજા થવાના કારણે એનું મૃત્યુ થયેલ હતું. નીચે પડેલા સ્થળે હજુ પણ લોહીના નિશાન દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યારે છઠ્ઠા માળે કાપવામાં આવેલી જાળી સમગ્ર ઘટનાની સાક્ષી બની છે. પોલીસને મોડી રાત્રે ઘટનાની જાણ થતાં જ તપાસનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદના ત્રાગડ વિસ્તારમાં આવેલ એરિસ્ટો આનંદમ ફ્લેટમાં એક વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કહાને 12મું પાસ કર્યું હતું અને આગામી નીટ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ અગાઉ આપેલી પરીક્ષા પણ સારી ગઈ હતી. થોડા દિવસો પહેલા તેણે ફાર્મસીનું ફોર્મ પણ ભર્યું હતું. પરિવાર તરફથી અભ્યાસનું કોઈ દબાણ ન હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. કે બાળક થોડો ઇન્ટ્રોવર્ટ છે અને 12th આપ્યા પછી પ્રથમ નીટ આપેલી તે પણ સારી ગયેલી. સેકન્ડ નીટ પણ તેઓ આપવાના હતા. 3 કે 4 દિવસ પહેલાં તેઓએ ફાર્મસીનું ફોર્મ પણ ભરી દીધું હતું. બાળકે કોઈ પણ જાતનો અભ્યાસની કોઈ તકલીફ હોય કે અભ્યાસ દરમિયાન કોઈ પરેશાની હોય કે નીટથી એને કોઈ તકલીફ હોય કે પોતાના ભવિષ્યથી કોઈ તકલીફ હોય કે કોઈ ગભરામણ હોય તેવી કોઈ રજૂઆત તેમને કરેલ નહીં. કહાન પોતાની માતા અને નાના ભાઈ સાથે રહેતો હતો, જ્યારે તેના પિતા સુરતમાં એડવોકેટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરે છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ સ્પષ્ટ કારણ સામે આવ્યું નથી. અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી હવે દરેક એંગલથી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. એક પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીનું અચાનક સમાપ્ત થયેલું જીવન અને પાછળ છોડી ગયેલા અનેક વણઉકેલા સવાલો, જેના જવાબ હવે પોલીસ તપાસમાંથી જ સામે આવશે. અમદાવાદથી ઋત્વિજ સોની, News18 ગુજરાતી. મેટ્રોમોનિયલ સાઇટ પર નકલી ઓળખની જાળ અને પ્રેમના નામે બ્લેકમેલિંગનો ખેલ. કરીમ સિપાહીનો વધુ એક ગુનો થયો બેનકાબ. આદિત્ય કે કરીમ, મેટ્રોમોનિયલ સાઇટ્સના પવિત્ર મંચને જેને પોતાની હવસ અને લૂંટનું હથિયાર બનાવ્યું, એ ડિજિટલ બહુરૂપી આખરે કાયદાના સકંજામાં ફસાઈ ચૂક્યો છે. વસ્ત્રાપુર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની ગિરફ્તમાં ઉભેલો આ શખ્સ કોઈ સામાન્ય ગુનેગાર નથી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયાનો એવો સાથી શિકારી છે જેને ઓળખ બદલીને અનેક જિંદગીઓ બરબાદ કરી નાખી. ફેક પ્રોફાઇલ, રિયલ ક્રાઇમ. આરોપી કરીમ સિપાહી હિન્દુ વિધવા અને ડિવોર્સી મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરતો હતો. પોતાની પત્નીનું અવસાન થયું હોવાનું ખોટી સહાનુભૂતિ મેળવી લગ્નની લાલચ આપી શારીરિક શોષણ કરતો અને ત્યારબાદ શરૂ થતો બ્લેકમેલિંગનો અસલી ખેલ. અશ્લીલ ફોટા અને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી લાખો રૂપિયા પડાવનારા શખ્સનો ભાંડો આખરે ફૂટી ગયો. કરીમભાઈએ હિન્દુ નામ ધારણ કરીને મેટ્રોમની વેબસાઇટ ઉપર, સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોતે આદિત્ય પટેલ હિન્દુ નામ ધારણ કરીને મહિલા સાથે લગ્ન કરવાની લાલચ આપી, શરીર સંબંધ બાંધી એના અંગત પળોના વિડીયો ઉતારી એને બ્લેકમેલ કરી અને 15,000 રૂપિયા એમની જોડેથી મેળવી અને ઠગાઈનો ગુનો આચર્યો છે. કરોડોનું સામ્રાજ્ય કે મોટું ષડયંત્ર. પોલીસની તલાશી દરમિયાન આ માસ્ટરમાઇન્ડની કાળી કરતૂતના એવા પુરાવા મળ્યા છે જે જોઈને ભલભલા ચોંકી જાય. આદિત્ય પોલીપ્લાસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, છત્રાલ GIDC નો માલિક અને CEO આદિત્ય પટેલ હોવાનું નકલી વિઝિટિંગ કાર્ડ, અમેરિકાનું ફેક ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, બનાવટી પાસપોર્ટ અને પાન કાર્ડ જેવા હથિયારોથી તે મહિલાઓ પર વિશ્વાસની જાળ ગૂંથતો હતો. સોશિયલ મીડિયા ઉપર આદિત્ય પટેલ નામે હિન્દુ નામ ધારણ કરે છે અને આદિત્ય પોલીકાસ્ટ નામની કંપનીનો એ પોતે માલિક છે એ રીતનું એમનું વર્ણન રાખે છે. આરોપીને હસ્તગત કરેલે છે.
પોલીસે આ ડિજિટલ ડાકુનું લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરી લીધા છે. આ ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓમાંથી અસલી ડેટા રિકવર કરવા માટે તેને એફએસએલમાં મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. પોલીસે શંકા છે કે આ હવસખોરની જાળમાં અન્ય કેટલી માસૂમ મહિલાઓ ફસાઈ ચૂકી છે, જેમના ગળા સુધી આ શિકારીના પંજા પહોંચ્યા હતા. અન્ય મહિલાઓ સાથે ના પણ જે પણ આપણને એમાં મોબાઈલમાંથી ડેટા મળેલા છે તે બહેનોને પણ આપણે આગળ શું કહેવાય કે આ બાબતે સમજ કરી અને કાઉન્સેલિંગ કરી અને આરોપીએ જે કૃત્ય આચર્યું છે એ બાબતે એમને ફરી આપણે આગળ ગુનો દાખલ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરી. પોલીસ હવે અન્ય સંભવિત ભોગ બનેલી મહિલાઓનો સંપર્ક કરી રહી છે. કાઉન્સેલિંગ સાથે It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 49th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. The register of directors, key managerial personnel and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, and a certificate from the secretarial auditor on employees' stock option scheme are available for inspection by the members. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Dinesh Kanabar, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad, Shri Anant Ambani, Srimati Isha Ambani Piramal, Shri Akash Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Seturaman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditors of the company are also present at this meeting. Notice dated May 27, 2026, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2026 have already been circulated electronically to the members of the company. A letter providing the web link of the annual report has been sent to those shareholders who have not registered by their email address. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2026 do not contain any qualifications, reservations, adverse remark or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will bring a formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste, and a very warm welcome to the 49th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited this afternoon. At the very outset, on behalf of the entire Reliance family, including all our shareholders, let me congratulate our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, on achieving the stupendous feat of becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Later this year, on the 7th of October, he will complete 25 uninterrupted years in public office,
first as Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister of India. Over these years, the number of votes he has polled is by far the largest by any leader in the democratic world. We congratulate him on this remarkable milestone in public service. His vision for India's growth and the corresponding execution plan have been instrumental in the rapid all-around growth India has witnessed over the last decade. Dear friends, the past 6 years have been the most volatile and uncertain in several decades. COVID-19 increased geopolitical frictions, conflicts and wars, energy market disruptions, supply chain fragmentation, sharp swings in commodity prices, and shifting capital market dynamics have combined to create a far more unpredictable global operating environment than before. The war in West Asia added to these problems. However, tough times never last. Tough nations do. And India is among the most resilient nations in the world. With unity, positivity, and self-confidence, we have overcome the worst crisis in the past. Under the able, experienced, and far-sighted leadership of Prime Minister Shri Modi ji, India has handled the situation with exemplary competence, commitment, and wisdom. I can see India emerging much stronger in the fast-changing multipolar world. India will play the role of a balancer, a promoter of peace, and a friend to all. This is not merely my hope, it is my confidence and my conviction. Friends, the most important lesson for India from these volatile times is that we must intensify and speed up our efforts to make our country Atmanirbhar in critical resources and technologies. Maximum energy self-sufficiency and AI self-sufficiency must become our national missions. The success of these missions is critical to the success of Viksit Bharat. Reliance is playing a leading role in both the national imperatives. We have laid the foundation for Reliance to emerge as a leading deep tech and advanced manufacturing company. For this, we are investing an extraordinary amount in innovation and R&D effort. Here is proof that will make all of you proud. According to the latest report by the World Intellectual Property Organization, Geo Platforms has jumped from a rank of 340 to 20 in just 1 year in terms of the velocity of innovations through patents. This places Geo above several global tech giants and is the only Indian company in the top 20 in this elite league. Let us warmly congratulate our brilliant team of scientists, engineers, and innovators. They have made India proud. Friends, this is a landmark year for us, for not one, but two reasons. Geo completes 10 years of stellar success, becoming the primary enabler of India's digital and AI revolution. Reliance Retail completes 20 years as a trailblazer, becoming the catalyst of India's organized retail revolution. In both businesses, we remain the unbeatable number one. Two phenomenal anniversaries, two spectacular transformations, and they affirm one abiding truth. When a patriotic, high-performance company consistently serves the aspiration of 1.5 billion Indians, there is no limit to what it can achieve. Dear friends, our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani, taught us that behind every obstacle is an opportunity. Through adaptability, reinvention, and strategic diversification, Reliance has consistently achieved long-term value creation at scale. As I address you today, I do so in the firm belief that Reliance's best chapters lie ahead. Our foundations are strong, our strategy is clear, and the opportunity for growth in India and with India and for India is immense. Allow me to take you through
the business and financial performance of Reliance. Dear shareholders, I am happy to share with you that Reliance posted a record high revenue, a record high EBITDA, and a record high net profit for the financial year 26 despite global challenges. The consolidated revenue stood at 11,75,919 crores, up 9.8% year-on-year. Despite the volatility, rapid scaling up of our retail and digital businesses played a key role in meeting our commitment to doubling RIL's EBITDA over 5 years. Our EBITDA for the financial year 21 was 97,580 crores, which rose to 2,07,911 crores for the year 26. Retail and digital businesses contributed nearly half of the financial year 26 EBITDA. Together, they are increasingly becoming the primary drivers of Reliance's future growth. The net profit for the financial year 26 stood at 95,754 crores, up 17.8% over last year. Friends, Reliance's contribution to India's inclusive economic growth and nation building remains unsurpassed. Reliance has maintained its top position in investing for India's growth. Reliance's capex stood at 1,44,271 crores for the year 26. Over the last 5 years, Reliance's capital expenditure has stood at a massive 6,48,428 crores, or over $68.4 billion, more than any other company in India. Reliance contributed almost 1/3 of the total capital invested by India's top 50 corporates during the last 5 years. Reliance's exports were 2,78,808 crores, which was 6.7% of India's total merchandise exports for the year. Reliance remained the largest contributor to the national exchequer, contributing 2,16,472 crores. With that, our cumulative contribution over the last 5 years to the national exchequer crossed rupees 9,78,000 crores, or in excess of $100 billion. Reliance's commitment to inclusive growth remains unwavering. Our CSR expenditure in the financial year 26 stood at 2,248 crores, the highest by a single Indian company. Importantly, these achievements are supported by a prudent capital allocation framework, proactive risk management, and a strong balance sheet.